Peace of Christ to all. In this video, actually many of you maybe saw it already. This is from Al-Fayha TV. This is an Iraqi TV, and they have supposedly two scientists. Now, one scientist trying to prove things without going by religion, and the other one, he insists that the Quran is the correct one. And actually this is what make this video funny, because we knew that the Quran says the earth is flat. We knew that the Quran says that the sun do run every day around the earth, and at the end of the day do sleep in a dirty mud. Let us hear and watch together, and we will make our comment. والآية اللي قرأتها قبل لحظة أنه جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. إن لم تكن الأرض كروية فما هو شكلها؟ أنا عندي ثابت اليوم نتيجة التطور العلمي بالأقمار الصناعية وبالوسائل الحديثة، المركبات الفضائية، ثبت أن خاصة بعد أن وجدت مركبات فضائية والمكوكات اللي تدور باستمرار حول الأرض، واللي غادرت قسم من عندها الأرض إلى المجموعة الشمسية، أكدت الصور الناتجة على أن شكل الأرض كروي. عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترابها لا نشاهد أولا إلا الصاري، وبعد ذلك مقدمة السفينة أو أعلاها، ومن ثم تظهر السفينة. عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد أنت من بعد، لكن أي بعد منهم؟ البعد الوضوحي. فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء، وإنما بعدين لما تتقرب السفينة شيئا فشيء نحو الشاطئ أو المرسى فتشاهد من عندها ما ارتفع منها. كيف تشاهدها؟ لأنه العين مثل ما قلنا احنا هي ما حد لها ما توصلوا إلى علم العين جميع الأطباء، لأنه شلون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي، لما تتقرب إلى وضوح الرؤية تشوفها عدل. فهذه نفس الطريقة أنه يؤدي لك إياها. فإحنا لما إحنا موجودين على الأرض فإحنا قريبين إلى الأرض، فإحنا إذا نشاهد بنصف العين، لأن العين لو قسمناها بالنص القزحية فنشاهد إلى الأعلى مسافة أكبر وإلى الأسفل مسافة أقل. سنة 99. Okay, now we will go to the Quran and we will show you why this man, he's an old man, we don't want to make fun of him, why he insists that he wanna go by the Quran, and the Quran, like where the Quran says the earth is flat, because maybe many do not know. Let us go and see the verses in the Quran. There is many verses saying clearly that the earth is flat, and this is why the Quran is a very, very scientific book. We hear always Muslims talk about the science of the Quran, the science of the Quran. This is the science of the Quran. This is the truth about the Quran. Let us see. Now, this is one of the verses we will show you. This is Surah 13, verse number 3. As you see, Allah saying here, and it is He who spread out the earth. Okay, He who spread out the earth. And by the way, always we give you an attention about how the Quran cannot be like Muslims, they say God is talking, right? They say Allah, their God is talking, but always we see this God saying the following, and it's He who made, who spread out the earth, or He who made, He did. If Allah is talking there, He will not say it's He will say it's me. This is a very easy proof that the Quran is written, made by somebody, Muhammad, someone else, it cannot be the God of Islam, because if he is talking there, he will say, it is me. Imagine, guys, it's you who made something and you say it is He when you are writing. It doesn't make sense. It's very clear evident that the Quran is written by somebody talking about Allah. Right? Anyway, the topic is
It is He who spread out the earth. Spread out the earth. Maybe somebody will say, but this is still not, doesn't mean really that the earth is flat. No, it's flat. Because in the Arabic, it's mean madda. Madda. You know, which means it's going straight. Madda, it's extending with a straight direction. One direction, straight. And this doesn't go for the earth because, you know, after a few miles you will go in a curve and again in a curve. Why? Because the earth is like a ball. Now let us see more verses to show you our point. Here we go. This is another surah. This is chapter 20 verse number 53. As you see, again Allah saying about himself, this is a weird God, man. He who has made for you, he who is you then? He who has made for you the earth like a carpet spread out. Do you see it? So when this gentleman in the TV, he is fighting to prove the Quran is correct by saying the earth is flat, he is just trying to prove the Quran. Because if he agree that the earth is not flat, it's mean the Quran is a garbage book. We can show you more verses actually about the earth is flat. But before I move in here, you will see another mistake. It is, you know, Allah saying in the Quran supposedly, and has sent down the water from the sky, which is false. Because according to science, and according to the Bible actually, that the water is coming from the ocean, not from the sky. You know, when the water heat, the sun heat the water of the ocean, that water will go as a steam up, became a cloud, and then fell down again. So it's not from the cloud really. The cloud is the third stage after, you know, the ocean. The ocean is the sources of water, not the cloud, not the sky, which is a very false thing from the one who made the Quran to say. Let us continue seeing more verses saying earth is flat. Now this is very clear verse, chapter 88 verse number 20. The translation here actually not accurate. They are saying that and at the earth how it is spread out. The fact in Arabic it's called suttihat. Suttihat, it's mean flat. Here we go. This is Surah 88 as you see in the screen. Look with me please. And verse number 20. And here it's saying it clearly. This is the tafsir.com. This is a very Islamic website, not my website, so nobody can complain. You will see in here. And the earth, how it was laid out flat. Do you see it flat? You know, we have a lot more verses, but I think this is enough to prove our point. So the earth is flat in the Quran. This is why this gentleman, you know, he's acting crazy defending the Quran, saying the earth is flat. Let us move to the second point. فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. إن لم تكن الأرض كروية فما هو شكلها؟ أنا عندي ثابت اليوم نتيجة التطور العلمي بالأقمار الصناعية وبالوسائل الحديثة المركبات الفضائية، ثبت أن خاصة بعد أن وجدت مركبات فضائية والمكوكات اللي تدور باستمرار حول الأرض واللي غادرت قسم من عندها الأرض إلى المجموعة الشمسية، أكدت الصور الناتجة على أن شكل الأرض كروي. عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترابها لا نشاهد أولا إلا الصاري، وبعد ذلك مقدمة السفينة أو أعلاها ومن ثم تظهر السفينة. عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد أنت من بعد، لكن أي بعد منهم البعد الوضوحي، فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء، وإنما بعدين لما تتقرب السفينة شيئا فشيء نحو الشاطئ أو المرسى فتشاهد من عندها ما ارتفع منها. كيف تشاهدها؟ لأنه العين مثل ما قلنا احنا هي ما حد لها ما توصلوا إلى علم العين جميع الأطباء، لأنه شلون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي، لما تتقرب إلى وضوح الرؤية تشوفها عدل.
فهذه نفس الطريقة أنه يؤدي لك إياها. فإحنا لما إحنا موجودين على الأرض فإحنا قريبين إلى الأرض، فإحنا إذا نشاهد بنصف العين، لأن العين لو قسمناها بالنص القزحية فنشاهد إلى الأعلى مسافة أكبر وإلى الأسفل مسافة أقل. كسوف نعم تفضل. الشمس كسوف كلي. فرحنا إلى الموصل، لأن هناك في الموصل صعدنا إلى دير مار متي، فهذا يرتفع 3600 قدم عن سطح الأرض. أخذت الشمس أن تختفي شيئا فشيء. وين بالنسبة إلى كتلة القمر، لأن القمر الكتلة مالته هو نصف كتلة الشمس، فالقطر ماله 1,200,000